Because if you do all those things, tell a great story, have really appealing characters, and make the world believable, you'll start to forget that they're talking vehicles and just get into the story. Quello che gli indiani chiamano Aoka batte il suo tamburo con il vento per fare il tuono. Con il tuono viene il fulmine. E con il fulmine viene il fuoco. Io non sento tamburi. A tutti gli aerei, c'è un grosso incendio a nord della città. Forza ragazzi, prepariamoci! It took us 4 years to make the film, and one of the very first things we do is research, because we let the research inform our storytelling. We don't just sit in a room and make up a story, we go out and find it. So when we knew we were going to do a wildfire movie, we looked at one of the most famous wildfires in the US, which was in 1988 at Yellowstone, a fire that destroyed or burned a lot of the park and threatened the lodge there. So that's when we went out to Yellowstone and Yosemite were two of the main national parks we went to spend time with the rangers, and drove around, met, went to the lodges and met with the people, and sort of again started looking for parts of the story. Eccola che brucia laggiù! Occhio all'altezza! Dusty Popper, quello delle corse! Popper! Ti facevo più grande, ma va bene. Grazie. Sei qui per diventare un pompiere? Gettare fango sui campeggiatori li rende scontenti. Una grande festa al mio rifugio li rende felici. Hai capito? La risposta è sì. Sì? Cosa? Non capisco perché vi ostinate a saltare giù con il paracadute. Saltiamo perché fai le puzzette! One aspect would be the fire. So this made this movie, along with the park and the world we're building, the most ambitious movie we've done at Disney Toon Studios. Half our movie has fire effects in it, whether there's fire, smoke, or water, or a combination of all three of those elements, which is very difficult. And since we always want our movies to be based off of truth, bring reality to them, and feel like it's a real world, the fire was very important for us to be real. So it took us 2.5 years actually to make that fire, to get it to where it felt and looked right, and also then was producible for us. Bella gioia, devi essere appena caduta da un B-17 perché sei una vera bomba. Pick up da rimorchio. Strappategli via il carrello. Cosa? Provali un po'. Fuori le ruote, genio. Io sono Dipper, mi chiamano così. Signora? Signorina? Oh, signorina. Signorina, sì. Dipper? Dipper. Sì. Windlifter, autorizzo la manovra. Dipper, pronta a un lancio e attacca la testa dell'incendio. Ricevuto! Mr. Mayday. Il tipo scrive tutto quello che dico. Sì. Quindi ha appena scritto questo. Sì. E questo? Sì. E questo? Sì. Oh, creepy. The story is the hard thing, and the emotional core of the story, and finding that and knowing that that's the story, because all of the effects and everything are all fantastic and wonderful, but if you don't care, and if it's not hung on something that's an emotional hook, then, so discovering this idea of second chances and Dusty might never race again, and him having to deal with that question was the hard thing to find, but once we found it, we were good. Posso farcela! Carichiamo e partiamo! Ci stiamo dirigendo dritti nel fuoco! Tenetevi forte! Com'è la fauna del parco? Se vieni alla festa ci sarà una bella fauna di festaioli. Giura che è vero! Forte! È come il chili di peperoncini della mamma. Piccante. 2 volte.